Cbci welcomes bail grant to Sister Preethi and Sister Vandana. The Catholic Bishops' Conference of India welcomes with relief the grant of bail to Sister Preethi and Sister Vandana by the NIA Court at Bilaspur today. This development comes as a ray of hope in a situation that has caused immense distress within the Christian community. We appreciate and thank the Government of India and the Government of Chhattisgarh for their timely intervention and cooperation. Their responsiveness has played a crucial role in this matter. At the same time, we urge the government to uphold the constitutional rights of all minorities, particularly the right to freedom of religion as guaranteed by the Indian Constitution. Archbishop Andrew Starat, President of Cbci, has stated, "We are grateful to the government for the support shown in this case. We hope this marks the beginning of renewed efforts to protect the rights and dignity of all religious minorities in our secular democracy." We sincerely thank the whole Church in India, irrespective of denomination, various political leaders, civil society members, and concerned citizens who stood by the sisters in solidarity during this difficult period. In this specific case, where the girls involved are already Christians and are legally adults, we demand for the case to be quashed immediately. Such proceedings not only lack basis, but also contribute to the growing trend of harassment faced by religious sisters, by the clergy, and by the laity. We call upon the government to take concrete and effective steps to prevent the increasing incidence of intimidation and false accusations against members of religious communities, especially nuns and priests who have committed their lives to selfless service across the nation. The Cbci reaffirms its commitment to peace, justice, and the rule of law. We urge all citizens of goodwill to continue standing together in defense of constitutional rights and in support of those who serve society with dedication and with love. Thank you, Your Grace. Now, if you have any questions, the messages will be shared with you. Father Biju will distribute the copies. If you want soft copy, I will put it in the group. You will receive it too. If you have any question now, you can ask, and Father Matthew will answer the questions. I am also there, and Archbishop also will answer your questions. Yeah. Father, what will be the next step? Because will you approach the High Court for quashing the FIR? Yes, we will do that. Yes, sure. Yes, we will do it. No questions? Today, all yes. You have not yet received the press release. Okay. Father Biju? Father, at the same time, because BJP is approaching at the same time, our minorities are harassing like this. How do you see this assumption? Clearly also BJP is trying to approach you and they are making all the Christian community. At the same time, the minorities are harassed like this. How do you see this double stand of BJP? Now, we don't want to mix it up with the politics. We do not want to mix it up with the politics. We don't see. We are not opportunity to what they are doing, what they are not doing. But what I said, Bajrangal is in back of it. Bajrangal is related to this San community. That is true. We go to the anti-social elements. We don't appreciate what we do. You just see as Bajrangal as not a political entity. You see it as an Anti-social elements. And we have been raised this question for a number of times. This anti-social elements will be controlled. Are you unhappy or angry about putting this innocent sister in jail for 9 days, saying on the under is the technical time and sending it to you in the court? Yes, that's it.
extremely unhappy that, first of all, this kind of an arrest has taken place. This kind of almost Gundaism has taken place where, as we had said last time, they have been so brutally assaulted, their dignity has been violated, and keeping them for 9 days and making the sisters go from pillar to post, trying to get bail for them when they were innocent of the crime for which they were accused. This unhappiness is not the word, it's much worse than that. We are absolutely appalled by this kind of a behavior on the part of the forces that committed this. So there is a lot of controversies regarding the anti-conversion laws which exist in some North Indian states. Will you ask the government to repeal this? We have been asking the government to repeal the laws from I don't know for how many years now, but it is going on deaf ears, and the laws are becoming more and more almost anti-constitutional, as you can see, restricting the freedom of religion and the practice of religion on the part of basically the minorities. We have done whatever we could do, and it will continue. It's a more political process. Of course, it goes on. Yeah. So we were told that the top leadership of Cbci will meet the Prime Minister in the coming days. Yes, so we are planning to meet. So will you take up this issue with the Prime Minister directly? Sure, yes. This issue has been raised with the government in the past also so many times, and next time also whenever we meet the government, the Prime Minister and other ministers, this issue will be raised again and again. The thing is, the misuse of this anti-conversion law. This present case is one of the examples of how the anti-conversion law is misused to harass the minorities. That is big worrisome and needs to be dealt with. As far as the history of the anti-conversion bill goes, from the very first day of the first time the anti-conversion bill introduced, the church has been always, the Cbci has been always demanding the repeal of this anti-conversion bill. ഇനി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവൺമെന്റിനോട് നന്ദി പറയണം. അതോടൊപ്പം അതിലുപരിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മൈനോറിറ്റിക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനൊരു അതിര് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുകയും തുടർച്ചയായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് വന്ന വർഷം തൊട്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങിയത് MP-യിലാണ്. ആ ലോയാണ് ഇന്നിപ്പം എനാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായിട്ട്. അന്ന് തൊട്ട് സഭ ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ എത്രയായി. ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി മറിച്ചിട്ട് വന്നു, ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതാണ് മിഷണറീസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഓപ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ മിഷണറിമാര് സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്മാറുകയുമില്ല. സഭയെന്നും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതും അതിനെ ഞങ്ങൾ തരണം ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് പോയ ആളെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജീസസ്. He is the one who faced the problem, and we don't have problem more than what he faced. And for him, even to the extent to give our life, we will do. So therefore, none of these things can stop us from doing good for the people, good for the humanity. ഈ കന്യാസ്ത്രീകളെ മിസ്ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ അടക്കം പരാതി കൊടുക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ സിസ്റ്റേഴ്സോട് മുന്നോട്ട് വരണം. കാരണം അവരാണല്ലോ ഡയറക്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി. അവര് സംസാരിക്കണം.
ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കണമല്ലോ അവരെ സ്ഥലത്തിലാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ പാനിക് ട്രോമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ. അതുപോലെ ഈ പ്രസ് റിലീസില് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗവൺമെന്റിന് അവരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി, അവരുടെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി, അത് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയത്ത് അതേ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പോലീസാണ് ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റർമാരെ കുടുക്കിലാക്കി. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി അവരുടെ BJP ഘടകം സിസ്റ്റർമാർക്കെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി അതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന സമീപനം? നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, BJP എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുക സൈഡിൽ. ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ഒരു സഹകരണം കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. അത് വേറൊരു ഞങ്ങൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ വെയിലൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണമെന്ന് ഇത് പല മാർഗത്തിലൂടെ പല തരത്തിലൂടെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവൻ തന്നെ എന്തായാലും പോലീസ് ആദ്യം കേസ് ഫയൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത് ചെയ്തത്. ഈ നേരത്തെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, അവർക്ക് നിരന്തരം ഇതിങ്ങനെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റ്സിന് അതുപോലെ ഈ ഇത്തരം ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റ്സിന് വിധ്വംസക ശക്തികളെ ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിനാവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രിഞ്ച് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈനോറിറ്റികൾ mob attack, mob culture. Mob culture. No, this cannot be entertained in our country. We are a civilized society. We are a cultured society. We cannot have this kind of hooliganism. So therefore, we will appraise the authority. As a civilized society, as a cultured society, we cannot have this kind of things. This actually bring down the image of our country in Europe and elsewhere, or all over the world. So therefore, as a responsible citizens of this country, we have the responsibility to apprise the authority to take care of these things, to control these things. So we will do that. ഇല്ല, അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് തമ്മിലൊരു വെളിപ്പാട് പോലെയാണ് നേതാക്കന്മാരെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സഭയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും ഇല്ല, അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും ഇല്ല. അത് അവരുടേതായ പരിപാടികൾ. Politics is politics. We are not very involved in that. But we know who involved and who worked the activity. And all those who are taking credit, let them take. We are no problem. But at the same time, all of political leaders, the different people of goodwill, including the media, all of you all really cooperated with us. Therefore, we could have this, because we must thank you also. Can we consider that the honeymoon between the church and the government is almost over? The question is not expected, because we don't have any honeymoon with any government. Because we respect every government. Whichever government comes, we respect. Because government is a democratic elected government. And the church and our teachings will never teach us to go against the government. We cooperate with them as far as it is good. We are not only bail now. Yes. The real issue is still pending. The threat is still pending. What is our future course of action? Our future course of action, His Grace has already said, we will go for a quashing of the case. And it is really interesting to note that what is called the bail verdict, it is written there. It translates from the case diary that the registration of the FIR is primarily based on a mere apprehension
and suspicion of commission of an offence by the accused persons. And judge has almost, said it is a kind of false case. That is what we understand. Really. So, therefore, we will definitely go for quashing. Quashing of this case, and not only quashing of this case, all like these other cases, like there are so many places where religious and priests are falsely accused. As I said earlier, misuse of the anti-conversion law and the other laws and implicating them into false cases. We will raise our voice against all those kinds of incidents, because it is not, it will otherwise keep on implicating other religious priests and nuns and other even lay people. So therefore, it is when we speak washing, surely it will be done. And also we requested, as we said in the press release, we will request and raise this issue with the government to look into this matter seriously, take some concrete steps to stop like this harassment. ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കേരളത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരികയാണ്, നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ വരികയാണ്. ഈ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഭ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടുവരും. ഞങ്ങൾക്ക് അതേപറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഞാൻ കരുതില്ല. ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. We don't go after the politics. Therefore, we don't know what is going to happen in Kerala, what is going to happen in Karnataka or in Rajasthan. No, that is not our concern. That is for the political parties. That is their competitive, and they are competitive in that area. We are not competitive in that area to respond. There are reports that almost 100 pastors from different churches, small churches, are under arrest, and mostly in UP. And on such frivolous cases or close cases, allegations of conversions. Will you be cooperating with other churches on this? Of course, we want said on behalf of the entire Christian community. And when it comes to issue, we are all Christians. And we belong to one community, that is the Christian community. We may be Catholic, we may be Orthodox, we may be Protestant. But we are all Christians, we speak on behalf of everybody. We demand, always when we meet the government, we demand for every Christian, not as a Catholic. We don't go like that. And we have common identity that we are Christians. And not only that, Christians, we always when we go, we speak about the minority. And there are other minority communities also. We speak for them also. So we mainly deal with as a minority. And then of course, specifically we have to say our demands also we need to face. The Central Minister George Kuര്യൻ says that the responsible person making dispute between two states regarding this matter. I have not, He targeted the Cbci. I have not heard about this statement. Neither I spoke to him, and we have nothing to do with the Kerala state in the political markets. Cbci is a responsible apex body of the entire Catholic Church in India. For us, there is no particular thing, Kerala, Karnataka, no. We don't go. I don't know what Minister George Kuര്യൻ said. I don't know, so I cannot comment on it. He questioned the responsibility of CBC. Cbci. I don't know whether he knows the responsibility of the CBCI. We know better than him the responsibility of the CBCI. So we know what has to be done, we are doing it. And I don't think we need a He kind will send a of... delegation to the Chhattisgarh. George Kuര്യൻ says that Cbci didn't send any delegation to Chhattisgarh. Who said that? These states have come from Chhattisgarh. I think I had answered this question that day. You see, CBCI is the apex body of Catholic Church, and all the bishops are the members of CBCI. Even the Archbishop of Raipur is a part of CBCI. So surely when he is there, CBCI is there. And CBCI has done all in its capacity for not only for this case, for all other cases. We don't know, someone may fail to do, some people might have failed to do their duties, but CBCI has done its duty properly. Now it is for them to introspect and see whether they could have worked better for the community. I would like to say what the CBCI is. The CBCI is an apex body
which comprised of a Latin church, Latin Rite, Syro Malabar Church, and Syro Malankara Church. One who heads the CBCI is the head of the Catholic Church in India, and its headquarters is here. All the bishops, we have 174 active bishops, they are all part of this CBCI. And we have the President Archbishop Andrew Standard and Archbishop George Anthony Sami, the Vice President, and then Joseph Mark Thomas of Mahindra Right is the second Vice President, and his Grace Archbishop Anil is the Secretary General, and I am the Deputy Secretary, who coordinates all 174 dioceses on behalf of the bishops and the church, and activate functions, oversee the functions of the work we need to do. And therefore, we are all one, and there is nothing that we have to send a delegation. We are everywhere. And church is represented everywhere through these bishops. And there is no need of particularly to send to somebody, because Archbishop of Raipur is the one of the standing committee members of the CBCI. He and his team is there, and therefore nothing is to. And there was need of a legal assistance. These two sisters, she's Asha is our secretary for the council for the women, and she is the secretary for the legal thoughts. And both are lawyers, and Asha is a Supreme Court lawyer. They were there, they just reached. And therefore, if somebody makes some comment, CBCI did not send a delegation. These are all useless to talk, because we are there, we are present everywhere. Do you think that who were arrested and jailed, both came from Kerala, both are from areas, but the two ministers in the central government were keeping either a silence or keeping a distance. One minister was completely silent, the other minister was not even supporting the cause of the minorities. I think this question to be answered by the people from Kerala, because we don't know who came from Kerala and what came. We treated them as the Catholics of the India. You better ask this question to the responsible person. As a minority minister, he is a minority, union minority minister. So, do you think that he fulfill his constitutional duty in this case? I am nobody to comment on that. You should ask him that question. How can I talk on behalf of him? So, thank you so much for your last question. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ അമിത്ഷാ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് NIA-ക്ക് വിടണമോ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഓർഡറിൽ NIA ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർക്ക് മുന്നിലാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഹാജരാകാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ NIA-ക്ക് ഇത് NIA-യുടെ NIA-യുടെ കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ലായിരിക്കും എന്നതാണ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടോ NIA-യുടെ? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ആശങ്കകളൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാനില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ആ ജഡ്ജ് തന്നെ വെരി ക്ലിയർലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ there, but I have read it out for you. It is all mere suspicion. And in any case, we are not frightened, because we have not done any of these anti-national activities. Our sisters, we only work for the humanity, and we don't work for conversion or anything. If we are working for the conversions, we could have made all India at least 100 or 500 years ago. We had last Christian country. The Catholic Church in India works for nation building, and whatever comes on our way, we will keep on contributing for our nation, for the nation building. So thank you so much for your support. Thank you for coming here. As we go out, you can you have a cup of tea with us, and you will then. Thank you so much. Sisters have come out just now. What we received. Yes. Thank you so much, and Thank you.